Всем привет, друзья! Меня зовут Тося. Сегодня мы с вами будем дальше проходить, так что погнали сюда. Музыкальная комната. А, это карта. Я извиняюсь, я настройки звук убавлю, хорошо? А то, наверное, меня не слышно. Вот, нормально. Ужас, тут главное не нажимать на escape. В общем-то, погнали. Какая-то злобная она. Салли, грубиянка. Хотя, может, он быстро расстроить. Но я жива. Тогда выявляюсь подозреваемый. What's your name? My name is Poppy. I'm a pointer and a pianist. We'll need to ask you a few questions about Freya. I know. Hey, you're pretty good. All in the wrist. And 13 years of dedicated practice. Ну? А, это было. I'm just me. Это всего лишь я, ничего интересного. How are you related to the И вы other приходите pointers? с другим My поинтером. father is Мой personal папа pointer. перешпальпольным The профессор. professor spends most of his Больше time всего hidden времени он away in проводит his заперти в tower. своей башне. Rarely speaks to anyone these Нынче days. практически ни с кем не общается, Especially особенно not с the Фэллоу. fellows. Do you get on with the А вы fellows? ладите с ними с Two of Фэллоу? them. Двумя из них, Фифи и Freya Фрея. are my closest Мои лучшие friends. подруги. We all turned Нам 19 троим last исполнилось year. 19 в Do прошлом people году. ever Обитатели leave Путанной Tangle башни Town? когда-нибудь покидают I ее? don't mean to Не be примите rude. за грубость, It's просто just, раз вам всего if you're 19. 19, You don't have to answer that, Не Poppy. обязательно это It's отвечать, a fair Папе. Вопрос question. какой, просто бы хотела I'd like уехать to жить move куда-нибудь, away, это точно. Definitely. Fifi, Freya and I Мы would с Фифи и often Фрей talk about часто it, говорим об этом. argue about it. Freya Даже wanted to спорим. leave, Фрей but хотела уехать, но Фифи... Fifi, things are more complicated for her. What about now? After what happened, I really После того, don't что want to случилось, stay вообще не here хочу much здесь longer. надолго оставаться. 3.5 hours of 3,5 piano часа игры practice, на пианино, same как as I только wake проснусь, up. и так всегда. Same as always. 3.5. 3,5, а у вас Does руки that не not болят? hurt your hands? Sure. Болят. and you do this in the music room? В музыкальной No, комнате репетиции? I Нет, prefer я to предпочитаю practice in my репетировать room. у себя в When I комнате. make mistakes, Если I like to make them in ошибаюсь, то private. хотя What did you do after никто не that? слышит. I was Что вы делали после supposed этого? to Я meet должна была Fifi in the встретиться с Фифи в library, библиотеке, но but I совершенно totally забыла. forgot. When I finally got down А there, когда туда спустился, она уже ушла. I checked her bedroom, Я but it поднялся was в комнату, locked. но дверь была Was заперта. Fifi not Фифи in там there? не было. No idea. Не знаю, она всегда She закрывает дверь keeps на her door замок. locked either way. So I went back upstairs and out into the moonlight garden. Итак, я What? поднялась наверх, и The там little что-то garden было. on the roof outside my room. Садик на крыше Was прямо it у just нее you за up окном. there? Вы там No. были одни? Нет, некоторые Fitz все came вышел outside Фит. after a Его while. комната в другом конце His room's on садика. the other side. He's been teaching me Он about рассказывает мне о flowers. цветах. So, Как did вы you с ним talk to him? поговорили? Not Не really. совсем. You ignored each Вы other. проигнорировали I didn't друг друга. say Я that. этого не сказала. Ну, давай теперь показания свои. Fitz and I were up in the moonlight garden most of the afternoon. Мы с Фитцем And we провели heard луну. this Ладно, читайте сами. sound. Lasted about 3 seconds. I've been trying to decide how to describe it, but I'm struggling. It was like something drilling into a piece of metal, but different. Worse. I was pretty sure it was coming from Flora's tower, so we went up there to check. Her door was locked. Nobody was answering. I knew Freya and Flora were both supposed to be in there, so I made Fitz kick down the door. I went inside. Freya was lying on the floor. Flora was in the room too? Yeah. I think she realized what had happened at the same moment I did. I didn't know what to do, so I ran downstairs to get Fifi. Her door was still locked, but I knocked and shouted at her. Eventually, she let me in. The lights were off, but I could see she'd already been crying. I told her what had happened. She didn't believe me. She got angry. First time I've ever seen her angry. I dragged her out into the hall. My father was there too, for some reason. The three of us went back up to Flora's tower. Then Felix arrived. He had Penny with him. Fifi had this idea. She wanted to do some kind of scientific test. She took me down to the library. We were in there about 15 minutes.
After she was done, she went back upstairs and I went back to my room. That's it? That's it. А ладно. All right. Poppy's bedroom is unlocked. I wonder what's in there. Ну, пошли. А почему спросить сейчас? Комната Поппи. That's all the Это все statements. показания? Let's go over them all. Давай пройдемся по ним еще раз. Ну, давай. Итак, показания подозреваемых. That's all the statements Мы collected. получили все показания. them Давай all, пройдемся по to ним see еще if раз, anything посмотрим, doesn't add что up. вдруг To что-то see не if сходится. anyone's been lying. То есть посмотрим, если врать что-то не это тоже. Fitz and I were up in the moonlight garden most of the afternoon when I heard this sound. Lasted about 3 seconds. We thought it was coming from Flora's tower, so we went up there. Her door was locked. Nobody was answering. So I made Fitz kick down the door. Poppy and I went in. Freya was right there, laying on her back. I left my tower and headed down towards the Grand Hall. But in the hall, I spotted Uncle Pointer heading down the stairs. I vacated the library, but before I could begin my ascent, Professor Pointer appeared. I didn't know what to do. So I ran downstairs to get Fifi. I heard someone heading down the stairs. They're just outside my room. Someone began banging on the door. I ignored it until the someone began shouting at me. Eventually, she let me in. I spotted Detective Hawkshaw coming out of the library. He emerged from the Pointer staircase, crossed the hall, and begun up the fellow staircase. As I was passing through the front door, Penelope called out from behind me. I inquired about the professor, and she told me he'd gone up the fellow tower. I told her what had happened. She didn't believe me. She got angry. I thought she was playing a trick on me, so I punched her in the face. I recognized Fiona's voice as well as the voice of my own daughter. We left the room, and Poppy's father was waiting outside. He followed us upstairs. I ran up the stairs, hoping to catch up with him, but Felix appeared and blocked my path. Back in the hallway, I bumped into a very concerned-looking Penelope. She was heading up Fellow Tower to find Professor Pointer. So I escorted her. Poppy left the room for a while. When she came back, she had her father with her, and Fifi too. Felix and Penny arrived shortly after we did. A moment later, we were gazing down on the body of poor Fred. Then I took a sample of the red paint on the unfinished painting. She took me down to the library. We were in there about 15 minutes. I quickly decided that I should leave also. I took Penelope with me, and we both went back to our rooms in Pointer Tower. I wanted to go back to my room, but I realized nobody had told Detective Hawkshaw anything. An unremarkable hour passed before the gardener finally made his appearance. I think she was annoyed about being made to wait outside so long. But when I told her about Freya, she fell silent. That's disappointing. Как мне What интересно, что такое? Все statements показания line up with each совпадают. They don't just line Они up. не просто Some of them совпадают, even некоторые seem из to них прямо specifically подтверждают друг confirm друга. each other. Ну что, идем, получается, назад? It's a garden, I think. It's correct. We could- Ready when you are. Ладно, нам надо изучать все комнаты. Погнали! Самые начальные. Изучаем все. Это наша цель. Итак, It's not locked. не заперто. It's a. There are weeds in there. It's an aquarium. Could be anymore. Тут вроде бы все. Finally, we get to investigate a murder in a spooky mansion. It's not that spooky, Не really. такой он Don't ruin жуткий. this. Не порти мне впечатление. Ладно. Мы все открыли, но мы что-то не исследовали. It's a statue of Playing a some- harp. Playing a harp. Hang on a second. Опась. Ой, нет! This Это isn't необычная just a статуя, red. да? Something tells me we're Тут мне not going скажешь, to что мы solve this just еще не yet. скоро это разгадаем. Пипец. Кажется, головка еще не решила. Let's come back later. It must do Должна же something. она что-то You'd hope делать. so, wouldn't you? Только надеяться.
Нам надо искать подсказку. It's a I stone. think it's supposed to be an egg. Spooky. What do you think it's for? I think it's just. Is it working? No. Ну хорошо, тут мы все изучили. То есть... Тут что? Тут мы это что, поболтали? Ужас, так разболтать. Ну, походу, нам надо расследовать комнату теперь. Погнали с самой начальной преступницы. Ну, выхода у нас нету. A bunch of old books, covered in dust now, but they look well read. Мисс Флора. Is this your Это gramophone? ваш граммофон. Do you Ладно. know why it's cracked? Ладно. Ну ты можешь. Did you ask Freya to paint Вы this? попросили Фрейду Or was it нарисовать her это? idea? Или это была ее идея? What is that you're holding in the painting, Флора, что у Flora? вас в руке на Some картине? people have been saying Некоторым it's a людям knife. кажется, что это нож. Может, хватит молчать? Хорошо, пусть Flora, яйцо. this is your egg? Why do you keep it locked? Is there supposed to be something in there? Or is it always empty? Ой, она злится. Значит, это ее не касается. Надо взять, что касается. Тут это не то, катушка не то, это не то, но думаю, тут все. We met Felix, your husband. He's one of our suspects, and he seems pretty suspicious if you ask me. Она же должна его So, как-то защитить. if you want to stick up for him, now's your chance. Понятно. Nice try. Зря старался. Нам надо с Were Фрей. you close with Freya? How are you two related? Кто она им вообще? Did you kill Freya? Grimoire. What? I don't even think she's listening. Oh, Она she's злится. listening. Может, она не умеет говорить? Do you and Poppy get along? Nothing. Shocker. Grimoire, what could you possibly be writing down? Oh no, I gave up making notes ages ago. Now I'm just doodling. in the Теперь я margin. просто рисую на полях. Ладно. Anything we should know? Any hobbies? Besides staring out the windows? Ладно. Ну, You походу, надо spoke to все your daughter спрашивать. Fifi. She's some kind of super intelligent scientist. You must be proud of her. Это мама, да? We spoke to Hawkshaw. I assume she didn't get anything out of you either. I bet that really ticked her off. Ну, Do you and Fitz have anything to do with each other? Other than your initials? You know the guy in the other tower? Weird astronomy professor guy? Can you see him from your window? Can he see you? What do you know about Penny? I can't really imagine those two being friends, to be honest. You never know. ладно, давайте пока не насчет этого, а насчет... Я думаю, это вообще без толку. Ладно, нам надо попробовать. Она вообще-то спокойная. Это не ее. Ну, ладно, мы тут ничего не сможем сделать. Ладно. Флора не хочет с нами говорить.
Значит, кому пойдем? Следующий у нас будет профессор. Типа он же видит. Ну ладно, придется его допрашивать, да? А почти девушка, дрейфующая в пространстве. What's wrong with her? Что с ней? Not sure. Не знаю. She's always Она been всегда, troubled. Comes from a она всегда dysfunctional была не такой, family. как все. I'd Она say если you Бог can ask her тебе about it, сказал, but что вам стоит и не спросить, I но think you might find думаю, that to be пока a что bit of таки. a dead end. Ладно, Поппи же я не буду. А папа моя гордость и отрада. Exceptionally Я талантливая talented пианиста, pianist она с from a young детства. age. She... Hold on. Подождите, Why почему is она she on your в list of списке подозреваемых? suspects? Because Потому she's что a она suspect. подозреваемая. Oh no, Ну I нет, я can лично могу personally поручить за vouch нее for her много. С этим бы innocence. никогда. She'd never... Well, the Потому truth что, по правде is, говоря, она очень she любила Фрея. loved Freya very dearly. If you don't mind me asking, Надеюсь, что случилось с what матерью happened Поппи? to Poppy's mother? Primrose? Примрозой? She was Она Flora's была sister, сестрой Флоры, Remington by урожденная birth. Ремингтон. The playing field После has Отессы never уже really всё не been то. even since she left. Where did she go? Куда она уехала? Away. Далеко. She went Она away. далеко уехала. Отлично. А чё мы ему можем предъявить? Да ничего, думаю. I haven't seen that tape for a Давненько я не long видела эту time. кассету. Who broke it? Кто ее сломал? No idea. Понятия не имею. Ah, well, Что ж, possessions мужество are недолговечно, fleeting, my друзья мои. friends. These were drawn by Фрей Freya. нарисовала. She must have Она, drawn должно that быть, one of нарисовала Hawkshaw rather Хоксол recently. сравнительно недавно. I guess. Видимо, так. Isn't the Процесс process of разложения decay увлекательный, не так ли? fascinating? It's not really Она не decaying. разлагается, это ж пластик. Plastic. It's becoming one Соединяет with с природой, nature, как all бы the то ни same. было. Ладно, Hard to read Её that one, просто but так не she поймешь, seems но to know кажется, what она she's знает, что doing. делает. She's kind of mean. Она злая. You know, I simply assumed Знаете, я all раньше считал, что detectives все were детективы sharp, предметами rigorous, and точно и thorough. досконально. Then, of course, I Потом met you. познакомился с вами. Обидели. Ah, Пенелопа, Penelope, наш our орнитолог. resident ornithologist. Penny's your niece, Пенни is that ваша right? племянница, так? At this В moment настоящий in момент, да. time, until she До сих пор, marries пока она не the выйдет замуж за gardener. садовника. She'll still be your niece. Она все равно будет But вашей she'll племянницей. depart from the Но она world of покорит the мир поинтеров pointers и and вступит в join мир. the fellows. Фэллоу. Like rats Как deserting a крысы, бегущие sinking с тонущего ship. корабля. I don't Я не especially люблю want to говорить talk о about себе. myself. Introspection Самокопание often часто leads идет to к тщеславию. vanity. Wait, does it? Скажите, правда? Why don't we discuss the Ну-ка, нам moons of учим здесь пути Jupiter Юпитера. instead? I'm not Не sure думаю, if we что у have нас есть time. на это Aren't there время. like Там 10 штук of them? 10? 83. Yeah, we don't have 83. time. Да, точно нет времени. What do you want me Что to вы от меня say? хотите? Он He's the садовник. gardener. He's a member of Он the член вашей family. семьи. Yeah, but not the Да, но не Pointer семьи family. Пойнтеров. What happened to his parents? Знаете, Do что you know? случилось с его His родителями? father Flint Его is отец Felix's Флинн был братом brother. Феликса. Strange Странный man. был человек. Don't think anybody Я knows думаю, what что кто-либо happened to знает, что с ним him, произошло, but но he он certainly точно doesn't живет live не here здесь. anymore. What about his Живет mother? Насчет его Emily? матери. Эмили, I've нет, я not не met знакома. Она her. вышла She за него never замуж. actually married Она into не the вышла за fellow него замуж и не family. стала членом Her семьи. relationship with Flint Ее was, отношения с Флинтом it длились was недолго. short-lived. Ah, yes, А, да, the наследница heiress of Путанной Tangle башни. Tower. Goodness knows what'll Кто знает, happen when что she Свифт takes когда charge. станет у руля. I dare say she'll А confiscate my смею предположить, telescope and что она replace it with a конфискует мой microscope. телескоп и даст She мне doesn't взамен seem to be the микроскоп. type to А не impress her попадайте, кто will on навязывает свою others. волю другим. Still, keep Девушка, an не eye on спускайте с нее her. глаз. Dangerously Опасно intelligent, that смышленая эта one. девица. You sound jealous. Вы, кажется, завидуете Wait, are you патетическому two соперницу в science ней rivals? науке. Oh no, we Ну нет, operate мы on работаем very совершенно в разных different частотах. wavelengths. Literally. В буквальном смысле. Nobody could Все deny видели, her насколько talent. она She талантлива. was Она была remarkable, необыкновенной, artistically талантливой gifted, художницей, но при but этом also highly интеллектуальная. intelligent.
Those two things Вообще, aren't это эти mutually два exclusive, you know. качества Was she ever взаимоисключающие. interested in Она astronomy? интересовалась I астрономией? don't think she was. Не думаю, The fault возможно, may в том, well что lie with me ее не for удалось failing to вдохновить inspire her. Есима But I именно. think she Мне was кажется, дети captivated by семьи more ее занимали tangible более things here on осязаемые Earth. вещи. My daughter loved Моя дочь her. обожала Фиона Fiona тоже. too. That said, Однако за in the последние годы я last часто year видел or ее отдельно so, от всех. more and more I begun to notice her by herself. Wandering the Она gardens проделала at по the most садам в самые peculiar неподходящие для этого hours. часы. She must have Мне кажется, explored исследовала every каждый inch of the сантиметр территории grounds по 100 раз. 100 times over. Quite a restless Хоть spirit, I неугомонная think. душа была. I'm surprised Не she удивляюсь, chose что to она live решила at Tangle прожить в Tower as путанной long башне as так she did. долго. It's tidier than my desk. Тише, чем на моем рабочем notebook столе. is Блокнот не untouched. альтернативная So, записи. И, Even the most well-used notebook. The bell jar. кстати, Is that What do стеклянный. people Что normally обычно keep in bell хранится в jars? стеклянных Other than упаковках? bells, you mean? Кроме обычных кабаков? Every astronomy I tell. want to try. You can see right into Flora. Not by accident. I can see Flora, but she's not looking this way. Behind her is the back side of the easel holding Freya's unfinished painting. I can't really see anything behind it. Not from this angle. Isn't this supposed to be? I'm pretty sure you need to see the I sky. can't move it. I think this is just how it's set up. A picture frame. With no picture. Так, погнали. А что у тебя можно еще спросить-то? А пока тут, что его касается, нет ничего. There's something kind. I just Oh, expect. does it not compare to? Ёб твою мать. It's a chart. Drink it. They're clearly gizmo. Ладно, выходим. Ну, пошли теперь к Пенелопе. Какая музыка? Мой товарищ по любви птицам следует признать, что она настоящий эксперт. Профессионально изучала когда-то, кажется, ее отец научил. Are you friends? Вы дружите с Лорой? Flora? Немного. A little bit friends. Немного дружит. Она предпочитает покончить, но смею сказать, что я для не слишком играю ласта. I can see that. Оно видно. Я ее восхищаюсь, правда? Мне казалось, что она могла достичь большего, чем жить с Феликсом. Ouch. Ты-то должен был это сказать. А кто Феликс? А он? Можно признать, мне нет никакого дела до этого пещеры самообмана, в которой он прячется. Сюда лучше войти невозможно делать то, что они хотят. Как не с нами, но мне кажется, что Феликс не жутко страдает. Ладно. Надо признать, сегодня девочки ужасно прилично себя ведут. Мне кажется, не знают, что у нее гость. They belong to Они you. принадлежат почему к Why do you в keep them in клетке. a cage? Им требуется специальная диета и режим ухода. Я, конечно же, иногда выпускаю их полетать. Они единственные в своем роде, и я не могу допустить, чтобы с ними что-то случилось. Нееффективно? Конечно! Вы представить Табата, Тамара и Татьяна. I've already Я уже forgotten забыл все три. names. Which one is Кто which? из них кто? Ой, это просто. Татьяна самая старшая. А вот самая терпеливая, у Тамары лучшее чувство ритма. Glad we cleared that Спасибо, up. что What просветили about об the этом. one on your head? Что насчет той, что у On my вас на голове? head? Мне на голове? Вон, всего лишь твоя шляпа, у него нет имени. Разве можно давать имя шляпе? Да, это мой цветок. You don't Он like вам it? не нравится? Я не умею ухаживать за растениями, я забываю их поливать. Птицы гораздо легче, они такие громогласные, Do когда им you at хочется пить. least А вот, по крайней мере, like the нравится, look как of the цветок flower? выглядит. The look, Выглядит, the colors, какого цвета the и shape формы. of it. Between you and Если не me, знаю, то мне кажется, он немного I think it's a вульгарен. little vulgar. Ну ладно. Какой ужас. You recognize it? Знаете, что это? Цветовая гамма. Три разных цвета. Мерзость. Тайный дневник.
That's our guess Мы too. тоже так думаем. Превосходно. Очаровательно. Больше похож на самоцветный на фрукт, да ведь? Inedible, too. Еще несъедобно кажется. Да, когда ты сказал, что фица растет их на продажу. Но, честно, мне кажется, ему просто нравится, как они выглядят. Ну да, точно. Так вообще не заботится о вещах, так ведь? It wasn't in Она не Poppy's была в room. комнате Поппи. It was in the little В pond смысле, в in the небольшом garden. пруду в саду. Вот именно, разве это не подходящее? Разве это подходящее место? Ладно. Я думала, мы с ним потом побазарим. Нам нужно к Поппи. Ну, это мое. Really? Правда? Нет, вообще-то, да. Раньше было. Я дала Фрей примерно год назад. What was on it? Ничего, она была пустая. Фрей вроде хотел списывать на нее Any что-то. idea how it Знаете, ended как up она underwater? оказалась под водой? Может, кто-то кто-то хотел ее уничтожить, но в итоге поленился. Ладно. Does this belong to you? Это вам Poppy? принадлежит Поппи? Это уж совсем не во стиле, так? But who else would Ну, own у a tape кого-нибудь. like this? Ну, у кого еще может быть такая кассета? У кого угодно. Почему такая музыка грустная? Heart of head, but free of mind. Unimprisoned, unconfined. With starry eyes, she sees beyond. Behind our walls, beneath our pond. A soul untied. It's hers, it's free. Was then, is now, will ever be. Needless noise from tongues expel spoken word, unfit for dealing with the shifting Она стихи читает. Ей бесполезно спрашивать. in the face of taciturn and soundless space. Are they Ты paper бумажных Whatever they знаете? are, I like Что бы то them. ни было, мне It's like a нравится. little Похоже на parade of бродяг floating летающих духов. spirits. Oh, whatever it is, it's Вот они playing была, loud. они Well, it могут is the music готовы. room. Это же Just gotta музыкальная practice. комната, просто What's надо with all the репетировать. broken glass? Откуда взялось разбитое стекло? Опа. А как можно посмотреть? Можно как-нибудь подсказки посмотреть? Sheet music. Ну это It's написано That's a на lot of notes. хотя где-то Looks очень pretty много нот, difficult. выглядит Probably сложно. while they're on the floor. Может, поэтому и на полу? Sheet music. That's a lot. Probably while they're on the floor. Ладно. Ну да, у нее спросить надо. Почему мы не можем говорить, потому что... Вот, давай Look at спросим. me. Это меня, я ее не ломала. Does anybody Кто-нибудь else use сейчас the заходит music в room? музыкальную комнату? Yes. Да. I don't know Я не who. знаю кто, но я вижу, I что can кто-то tell when касается к somebody else пианино. has touched the piano. Ладно. Нам надо теперь зайти к Алексу, он же муж Флоры. Dearest Милая Флора. a remarkable Замечательная женщина, тогда уже 20 лет как жената. Been married Ух over ты. 20 years now. You two still get Вы с on? ней еще ладите? Of course. Конечно, What что a за вопрос? She hasn't gone Она с quiet вами on не you. молчит? It's У true нее, she has конечно, an есть стремление к независимости, independent все же так streak. было. She's had it her whole life. She's the youngest. Она самая младшая из 3 детей, всегда была Always таким something of a одиноким волком, lone знаете ли. wolf, you know, just the way she is. Lone Мне просто wolf характер is putting одинокий it волк, это lightly. тебя сказать. She Она, мне doesn't кажется, seem вообще to не want to хочет ни talk с кем to разговаривать. anyone. She just Ну, просто любит likes сама по time себе to быть подальше herself, от других людей. away from the company of other humans. Other humans? Других, то есть, Other- людей? Well, Других, yes, ну да, других людей, ну вы other понимаете. people, you know. Ладно.
Он мастер. Это не его Why тайный would дневник. someone lock Зачем up a запирать книгу book like подобным that? образом? We think it's a Думаю, secret что это тайный diary. дневник. Aha! Ага, подростки такие смешные, да, ведь? Teenagers are funny, aren't they? It would have been Прекрасная a картина beautiful волшебства. painting, as rather a shame Жалко, что Freya Фрей was не сумела unable to закончить. finish it. Nothing about it Ничего не seems кажется мне strange to странным. you. Well, all these Все эти современные картины paintings уйти are много slightly страны, не так ли? strange, aren't they? The emotion of the piece Эмоциональность taking произведения over здесь from, важнее, say, чем, скажем, анатомическая точность. anatomical accuracy. What about the knife in Flora's Насчет hand? ножа в руке Флоры. Knife? Ножа, вы это That's what you видите? see? You don't? А вы нет? Как я говорю, потому что замысел Фрея искажать некие формы. Ну, это сказать, что именно здесь изображено. Флора обожает эту штуковину. Ну, он в ужасном состоянии. Do you know what happened Знаете, to что it? случилось с ним? Совсем нет. Ну, она еще очень почти театрична, конечно. What about those А что shards насчет on the этих inside of кубков the внутри? horn? Черно. Кажется, кто-то разбил стекло, пытался скрыть доказательства. Хитро. Значит, нам надо искать что-то, кто-то, у кого ручки порезаны. Ладно, давайте еще поспрашиваем его. Фифиша дочка, да? Моя дочь Фиона. Наша растущая малышка гений. Вы с ней уже познакомились? We did. Да, She's начинай going связь под by именем Fifi Фифи. these days. Да, я слышал. Это парень интересно, просто что по твоему настоящему имени? Он говорит, вы так послушайте, что всегда хотела и весь чувство число слов. Она всегда удивительная вещь из стрессовых ситуаций. What makes you А think почему she вы made думаете, that что up? она это выдумала? Потому что знаю настоящую причину, почему она предпочитает Фифи Фионе. Oh, yeah? А, да? Ее так Фрея назвала. На редкий талант для художницы начала отличаться многим, а не только своим талантом. Она помогла мне начать воспитанную картину, знаете ли. Научила меня резать по дереву. Исполинское терпение, она так хорошо общалась с милой Флорой. Freya and Flora Фрея were дружила с close? Флорой? Да, особенно в последнее время. How are you Вы related to приходите Freya? с Фреей? Что дальним родственником. Мой отец был ее дедушкой. Теоретически это значит, что она тоже пол. Скажем так, при дискуссии тем того, положено ли носить нашу фамилию. В большом зале изображена наша родословная, но все это ее взглянуть. Ладно, What about спасибо. her Что насчет ее inheritance? наследства? Родители Фрея умерли, когда я был всего 3 годика. Вскоре после этого она стала жить здесь. Nobody left her a thing? Что-нибудь ставил? Конечно, что нет, у нее не было законной претензии на что-то попутной башне. Ну ладно, поняла. Ладно, потом спросим. Мы идем. Значит, нам надо вот сюда. Тут должна быть родословная, да? What is Что I это? think it's a family tree. Думаю, это родословная. Так. Фейлор, Селена, Фелиция, Фрея. Freya Fellow. The murder victim. She's Она barely не имеет related to the по main отношению к family at главной all. семье. Ну вот, у нее Даймон, да. Damien Dusk. It's Freya's father. I guess he doesn't live here anymore. Felicia Fellow. Freya's mother. I guess she doesn't live here anymore. Вот Emily это. Everstone. I guess she doesn't live here anymore. Ладненько. A door. Oh, what's behind it? A room. Ладно. Ладно, давайте вот сюда, пока нам тут надо смотреться. Oh. What? О, что? Oh. О, на There's двери an O on the написано О. floor. Yeah. Ага. Tangle. Вот она башня. Sure.
Башни. Oh, What? oh, Tangle. twirl. Трава. That leads back to the gardens. It's red, but I don't think it's just red. Do you think he'll start to move Думаешь, if он we try будет to go движение, сколько inside? прям No. зайти? I think he'll just Думаю, он silently будет judge us. молча нас осуждать. Should we ring the Может doorbell? позвонить в Why звонок? would we Почему not? бы не позвонить? It's a little melody. Интересная мелодия. Little bird feeders. Кормушка How do для you птиц. know they're Откуда for ты знаешь, что они birds? для птиц? Huh, there's a heart Деревья engraved in вырезаны the tree. сердечко. I didn't know people actually did that. Я не знал, что люди на самом деле такое делают. PPFF. PPFF. Может быть, Поппи тогда? Я не знаю. Пойнтеры, Пипи Пойнтер. Поппи Пойнтер и Фифи. Фиона Фео. Ну, пошли к ней тогда. Name, Poppy Pointer. Age, 19. Profession, Apparently Poppy has defaced my Поппи notes. сковеркал мои Under заметки. В profession, I had a профессии у post меня была originally как written пианистка. pianist, but she has Но crossed она that это out вычеркнула, and написала written призрак the не ghost of наступившего Christmas Рождества. yet to come. Ладно, Name, Flora Fellow. Age, 44 24. года. Profession, unknown. Likes, unknown. Dislikes, unknown. Isn't she your mother? How do you not know anything? I believe other people Наверное, may что have другие люди discovered одобрили methods методику of общения reaching с ней. her, but I have little У меня capacity отсутствует for способности к interpreting интерпретации nonverbal невербальной communication. коммуникации. And Как давно Флора невербальна? non-verbal? She has always been Всегда был тихо, quiet, говорил при willing необходимости, to но speak when не более necessary, того. but not more. So what happened Так to что make her stop произошло, что talking заставило entirely? замолчать нас совсем. She suffered Она great понесла loss, великую утрату. something she has been То-то, unable что to она не move сумела beyond. оставить в прошлом. There is a drawing of Вот me, рисунок, на котором a изображена drawing я. of Detective Рисунок, на Hotshot, котором изображен and a drawing Хошер, of на котором изображен a drawing of Poppy Poppy Fitz. Fitz. Name, Fitzfellow. Age, 24. Profession, cryptobotanist. Likes, soil. Dislikes, electric lights. Hang on. Cryptobotanist? I thought he was just a gardener. Криптоботаник, That may ну well и be his preferred прочитать label. надо. Однако Mine, мои данные however, is верны. more accurate. Do you and Fitz not see eye to eye, Фифи, Fifi? вы не разделяете точку зрения Фрица? Well, Это I так. thought so. He's well over 6 foot and you've got to be just barely 5. So what's your problem with him? Exactly 1 week ago, I Я witnessed him назад, sneaking как up он Pointer тайно Tower. башню He Пойнтеров. was making every effort to avoid detection. So? He was also carrying a knife. Ага. Name, Felix Fellow. Age, 53. Profession, none. Likes, collecting objects of negligible monetary value and assigning them personal value. Dislikes, the inescapable realities of human existence. Notes, Felix is my father and legal guardian. And, is he a good dad? I have no point of comparison, but I would say no. No? Why not? You asked Поэтому не расстраивайтесь, если я выбрал один из двух What домов. makes him a bad Почему он father, плохой отец Fifi? Фифи? he has trouble expressing Потом his выражаться emotions чувства и намеренно and стремится к something of a отрешению от willful реальности. detachment from reality. Huh. Прямо Just какой, like you значит? then. Grimoire. No, he is Именно quite абсолютно correct. прав. Name, Freya Fellow. Age, 19. Profession, artist. Deceased. Understand this. Понять Most следующее. people Больше find людей me тяжело со мной. difficult. They exhibit a Разговор noticeable со мной degree of демонстрирует discomfort заметный when уровень talking to неловкости. me. Ah. There it is. Вот Freya, как сейчас who Фрея had a way пытались of всегда being an становиться исключением, exception to любого any правила given было rule, другой. was not at all like this. She is very Очень important, много значило, and и I will я не not успокоюсь, rest пока не until I пойму, что understand what случилось. has happened to her. Did you spend a Вы lot of много time времени with проводили с Фреей Freya в последнее время? recently? I will say this. Скажу так, за In последний the год Фрея past year, стала, Freya became, one, во-первых, increasingly все более independent, независимой, and во-вторых, two, все более уединенной. increasingly isolated. Do you know Вы why? знаете почему? I do not. Я не If знаю. you are looking for a Если speculative, хотите свое empathetic участие во opinion, мнении, try asking
стоит copy спросить instead. Поппи. The three of you are Втроем friends. дружили? We are of a Мы similar примерно age возраста и and все all highly высокодаренные. gifted. One scientist, Одна one ученая, artist, одна художница, and одна one музыкант. musician. Sounds like quite a team. Раззвездная команда. Ладно. It's an illustrated book And about it's been left open. Looks like some or it was left open for us to find. ever so slightly unnerving. Ага. Книга списана. Значит, тут было это. Is that a Of sorts. Башня. Hey, look at that. It's a Там model of вот это Tangled на башне, вот это Tower. озеро. There's the Все lake. And странные горы. what are you thinking? Что скажешь? that would make Мог an бы быть. amazing souvenir. Прекрасный сувенир. Ну, значит, нам надо идти куда? Правильно. Поппи! Господи. Between the lips, a silver spoon, a story written all too soon. Ну да ей нельзя ни о чем спросить. The chosen dwelling of her heart lost her liberation lays. Она стихами их закидывает. Ой, дай на Is that дневник. Fifi's diary? Не I'm sure I've уверена, seen что it in her room before. видела его в ее комнате. А, это That's Фифи. where we Мы его found там и it. нашли. Have you ever read Его it? читали? Do you know Знаете, what's что written в нем in there? написано? Nope. Вот, уверена, I'm ей бы sure не she понравилось, wouldn't если бы начала appreciate me копаться в ее invading личной her жизни. privacy. I thought you Вы уже and близко Fifi общаетесь were с close Фифи, разве не friends. так? Yeah, we Да, это are. так, но... It's just Fifi's gotten kind of Доверие Фифи часто на меня раздражается. Do you know why? Знаете, почему I'm не not уверена? I'm sure Я she'd уверена, tell что you она if you скажет, если asked. вас спросите. Oh, she would. О, это She'd give правда, it to она me мне все straight. напрямую выложит. Probably why I've Вот been поэтому я не avoiding хочу her. ее спрашивать. Ладно. Penelope is my Вот fiance. про него попала Don't take this Оуэна. the wrong Но way, только не but ругайтесь, Penny doesn't но really мне трудно поверить, strike что me as Пенни your может type. вам понравиться. She's not who she Она pretends не to такая, be. как он себя People выставляет. think Люди she's, думают, что она... well, Ну, они they строят make загадки. assumptions. And И how's как the ваши отношения relationship в doing последнее время? recently? Good. Хорошо. It's good. Да, хорошо. Ну, чел, может, ты скажешь? This is a good example Вот of how пример things того, work. как все I работает. mix that soil Я here замешу in the почву здесь, greenhouse. в It's made теплице. with water from the Добавляю lake. воду из озера. And it makes the fruit Создание grow фрукта all растут такие блестящие, как shiny and самоцветы. gem stony. Sometimes Иногда. you never really know Никогда не what's знаю, что going именно to happen. произойдет. And what do you do Ну, with что the можете сделать shiny этим edible блестящими fruit? съедобными фруктами? You look at it. Смотреть на них. Ладно. Мы тебя спросим... Насчет... Насчет чего? Насчет... Надо у нее... Ладно. This is yours, Vince? Это ваш фит? Yeah. Да. Do you Для use чего it? вы его I используете? keep all my Я tools in храню the все свои инструменты greenhouse. в теплице. That wasn't what she asked. Она не об этом спросила. Чё молчишь? There's something about the Что ты report сказал of Fitz Фитца, как он going поднес up ваших pointed поинтеров to не так? something. Что-то, Let's что ask him about вы it. Давай спросим его. Ну? Подозрение. Итак, Фитц. I have a Мы не должны, report что вы that светили was тайком seen прибираешь sneaking башню up поинтеров Pointer Tower, с ножом в руках. holding a knife. That's not right. Это не так. I don't go Я into не Pointer захожу против Tower. поинтеров, у меня I нет don't ножа. own a knife. Я ничего не And I делаю don't тайком. sneak. Was it Fifi who Это told you вам this? Фифи How рассказала? did you know Откуда вы that? знаете? A guess. Догадался, She она меня doesn't like me very недолюбливает. much. But yeah, she Но она was ошибается. mistaken. Maybe she wasn't Может, wearing она her не надела свою эту eyelens линзу на глаза? thing. What do you think, Что Grimoire? скажешь, Гримура? Ужас. Взяв лицо у него в руках, было что-то другое. Fifi did see Fitz, Ну вот, скорее but he всего. was holding something else. So, Итак, if если it это был wasn't не a нож, то что knife, это было? what was it? Ужас, да вы что, издеваетесь? Так вот.
Так вот. Да чё тебе надо? Кисточку, наверное? Да нет, вот у него единственная штука. Как мне выставить-то тебя? Ну как мне тебя выбрать-то, алло? That's not it. А, поняла. Кажется, я поняла. What about this? Как насчет этого? А, that. это. Is it yours? Это It ваш was a gift. подарок, он It's сентиментален. sentimental. I have no У reason меня to нет take it up причины нести Pointer его в башню Tower. по I don't интервью. use it at Я all. это не использую. Опять? Думаем? Итак. Разукрашенный совок нужен, чтобы делать. Это он подарил, и судя по всему, он же садовник. Но это мы нашли. Разукрашенный совок, ну. Чтобы растить, потом в горшке в комнате Фрица Пенни. An ornate trowel. Разукрашенный совок нужен, Фрицу, Fritz to да. look after a potted flower in Penny's room. Ну это ж логично. That flower. Это цветок. Yes. Да. I've never Я seen it никогда его before. раньше не видел. We need a clue to compare Нам to нужно that улик для flower. сравнения с этим цветком. Something Что-то, that что proves доказывало its связь с connection Фрицем. fits. Держи, друг. Let's take a closer Давайте look at поближе these. взглянем на них. Да вы что, издеваетесь, что ли, надо мной? Какое отношение имеет? Ну вот горшок. Сердечко на горшке заменили на... Ну, сука, это единственный горшок одинаковый. Почва? Ладно. В саду нет. The heart on the pot was replaced by the pot and Пипец, да нет, ну soil found in пожалуйста, мне Fitz's слабо думать. greenhouse. No. Суки. Комнате Фрея в саду. Теплица. Да не похож он. Почва похожа. На горшок с The pot почвой. and Нет, soil in Penny's room. Almost. Maybe just change. суки. Теплица Фица. О. The pot and soil Горшок с in почвой в Penny's комнате room Пенни похож на matches the горшок с pot почкой and в теплице soil Фица. found in Fitz's greenhouse. Let me guess. Да, и Penny's когда flower was цветок вначале originally a подарили gift from Пенни you, вы. Fitz. There's no way Это it's точно не coincidence. совпадение. No way what's a То coincidence. точно не совпадение. Flower. Цветок. It looks Пенни как exactly будто like прямо ты Penny. похож на Пенни. It took me a long Я долго time старался to его breed. вывести. Хотел, I чтобы цвет wanted был the colors to идеальным. be exactly right. That's Вот so это good. подарок. Turns out Penny Оказалось, isn't Пенни не все particularly на уход за interested in растениями. looking after plants. So, Поэтому иногда Go into наведаю her себе room комнату, every now когда and ее там again. нет. but when she's not there, water the flower, Вот полить цветок, change the освежить soil. землю. Just Просто чтобы он не trying to завял. keep it alive. Ладно, мы узнали причину. Нам надо теперь к Пенни. Ну, потому что мисс Пенни. Мы теперь можем сказать ему... Isn't he Он strapping? такой здоровяк, а? He is Он огромный. big. And И такой so задумчивый. brooding. Kinda sulky, yeah. I can never tell what's going on in that beautiful head of his. Никогда не узнаю, что происходит с ним. Похоже, вы не так хорошо его знаете. I don't remember Кстати, asking for спрошу your ваше input. мнение. Ладно, я думаю, на этом закончим. Надеюсь, вам понравилось. Так что ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь видео. С вами был я, всем пока, всем удачи, всем пока. Знаю с вами, что Пенни делала у Фифи, так что, ну, в библиотеке, да, всем удачи, всем пока.